Wananifurusha hapa. Mimi nimelelewa hapa. Na wewe nani alikuambia kwamba hii nyumba ni ya babako? Kaka, saidiaje Kalum? Una mashani ni mpenzi wangu. Tumenita nini? Unasema uongo baada ya machafu yote kakako aliyokufanyia? Mimi kuna kitu sielewi kabisa, mimi sikuelewi. Wala siko tayari kukuelewesha, umenisikia? Mimi nimekuwa huko nje miaka mingapi? Mbona haikuwa aibu jamani? 17th September, the traditional 32 group phase stage will be replaced by a 36 league phase format. In the new format, teams ranking from number 1 to 8 will automatically qualify to the round of 16. Teams ranking from number 9 to 24 will go to a two-leg knockout phase to qualify for the round of 16. But teams ranking from number 25 to 36 will automatically be eliminated from all UEFA competitions. Upgrade to DSTV Compact Plus and catch all UEFA competitions live on DSTV. Na mtazamaji, ni siku ambayo mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua wapo mbioni katika mahakama ya juu kujaribu kusitisha shughuli ambayo inatarajiwa kesho katika bunge la seneti, ambapo bunge la seneti linatarajiwa kujadili na kutoa uamuzi kuhusiana na hoja ya kupinga ama ya kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem ikiwa ni siku ya 15 ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye Facebook, mtandao wa X na vile vile YouTube @KBC Channel 1. Mimi ni Ben Chumba, lakini mwanzo tuangazia taarifa kuu. Hivi ni vya mshahamu. Consider application and argument by parties, constitution and president, the prayer for grant of conservatory order is declined. Mahakama Kuu yakosa kusitisha hoja ya kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua itakayowasilishwa katika bunge la seneti kesho. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja atakiwa kumtia nguvuni gavana wa Isiolo Abdi Guyo na kumwasilisha katika bunge la seneti. Na timu ya taifa ya soka ya chipukizi Rising Stars yaingia kwenye nusu fainali ya michuano ya Sekafa baada ya kuilaza Sudan mabao 4-0. Haujakosea mtazamaji kwamba hiki ndicho kitu ambacho na kienzi na kukisharifu zaidi. Anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Susan Thuku. Mimi ni Ben Chumba, na moja kwa moja tuanze na picha ambazo zinatuletewa moja kutoka mahakama ya Milimani, ambapo mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua wakiongozwa na wakili Paul Mwite wako mbioni kujaribu kuiomba mahakama kusitisha shughuli ya bunge la Senate ambalo linatarajiwa kujadili na kutoa uamuzi kuhusiana na hoja ya kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Hebu tusikize kidogo.
Amendment Bill 2020 shall not come into force until the determination of these consolidated petitions. So, if the Senate were to proceed with the impeachment motion and conclude it and confirm the impeachment, my Lord, the appropriate relief would be to stay that impeachment until the consolidated petitions are heard and determined. And that is what court found in that issue. Yes, Judge. So, in other words, you are telling us you're submitting that the proof is rendered, which you each part of that paragraph 9, any other remedy that this court deems to grant if the orders that are sought by my learned friends are not granted, then you look at our application is your prayer is forward looking. Yes, we had similar prayers with it's forward looking after the event. Point a new Yes, considers possibilities after the event. Yes. So you are going ahead and saying in the event. In the event. But I still associate myself with my learned friends. But if you get beyond that, look at our prayer number 9 and stop the implementation of that impeachment that may arise from those proceedings. That is my time. Thank you. Ndizo picha za moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani hapa Nairobi, ambapo mwanahabari wetu Ruth Wamboi yupo pale kusikiza kesi hiyo, na bila shaka mwendo wa saa 3 atatuletea taarifa hiyo kwa mapana zaidi. Na naibu rais Rigathi Gachagua atafika katika bunge la Seneti kesho kujitetea dhidi ya kubadiliwa kwake baada ya mahakama kukosa kutoa maagizo ya kusitisha hoja hiyo. Akiridhia kuendelea kwa hoja hiyo, Jaji Chacha Mwita alisema hata ingawa mahakama ina uwezo wa kikatiba wa kuingilia kati tisho kwa haki za kimsingi za binadamu, mahakama haina budi kutahadhari kwenye masuala yanayohusiana na shughuli ya kuondolewa kwa maafisa mamlakani. Jaji Mwita bila shaka pia aliwasilisha faili ya kesi hiyo kwa Jaji Mkuu Martha Koome kumtaka abuni jopo la kusikiza na kuamua kuhusu suala hilo, akisema lina uzito wa kikatiba. Jaji Chacha Mwita aligusia nadharia ya utenganishaji mamlaka kama sababu moja ya kuliruhusu bunge la Seneti kusikiliza hoja ya kuondolewa mamlakani kwa Rigathi Gachagua. Hata hivyo, Jaji Mwita alisema naibu rais ameibua masuala mazito ambayo yatahitajika kusikilizwa na jopo la majaji. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. Ni kutokana na hali hiyo ambapo aliwasilisha faili ya kesi hiyo kwa Jaji Mkuu Martha Koome, akimtaka abuni jopo la majaji watakaosikiliza na kutoa uamuzi kuhusu rufaa hiyo. Jaji Mkuu pia na uhuru wa kuelekeza rufaa hiyo kwa jopo la majaji lililoteuliwa hivi majuzi kusikiliza rufaa za awali za kupinga kung'atuliwa kwa naibu rais. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. Ours is a constitution of hope and promise that institutions established under the Constitution will comply with its fundamental principle, and the promise that the Constitution is supreme and any act or omission in contravention of the Constitution is invalid. In other words, it does not matter how far the process may have gone, since no action is out of reach of our Constitution. Yamkini rufaa 26 zimewasilishwa mahakamani kupinga hatua hiyo ya bunge la kitaifa. Hapo jana, Spika wa Seneti Amason Kingi alisema bunge la Seneti haliwezi kuzuiwa kujadili hoja zake na kwamba hoja kuhusu kuondolewa kwa Gachagua itaendelea jinsi ilivyoratibiwa.
Gishuki Washira, Darubini. Na baadhi ya wanawake kutoka eneo la Mlima Kenya wanampigia debe gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kuwa naibu rais iwapo hoja ya kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua itapitishwa na bunge la Seneti. Haya yanajiri huku baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya wakiunga mkono kung'atuliwa kwa Gachagua, wakisema hakuwajibika ipasavyo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Bunge la Seneti linapojiandaa kujadili hoja ya kuondolewa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua kesho na kesho kutwa, mdahalo wa ni nani atakayechukua mahala pake umepamba moto. Baadhi ya wanawake kutoka eneo la Mlima Kenya tayari wanampigia debe gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kuchukua wadhifa huo iwapo bunge la Seneti litadumisha uamuzi wa bunge la kitaifa. Naomba tu kitu moja hivi, tukiwa wanawake wa Kirinyaga na tukiwa wanawake wa Kenya mzima, tafadhali hii kiti tunaomba tu hii kiti njoo inaonekana iko na vazi, tafadhali tupatie tu mwanamke. Tuko na mama ambaye ni wa nguvu na ni our governor Anne Waiguru, na ndio tunaomba juu ni mama mfanyikazi. Ukikuja hapa Kirinyaga, magavana hao wengine wote walikuwa wanakuja hapa Kirinyaga kuona maendeleo yenye amefanya. Viongozi hawa wanawake wa mashinani hata hivyo wamesema mbali na kuwa Waiguru anastahili wadhifa huo, kuteuliwa kwake kuwa naibu rais kutahakikisha hitaji la usawazishaji wa kijinsia linaafikiwa nchini. Kama mambo imefika mahali imefika, iwe ya kwamba hakuna mambo ingine itawezekana ama imefika mwisho. Tunataka hiyo kiti ya deputy president irudishe Mount Kenya, kwa sababu hiyo kiti ilikuwa ya Mount Kenya. Patie hiyo kiti irudi Mount Kenya na irudi kwa mama, na mama huyu tunataka apeo hiyo kiti, tunataka apeo Waiguru our governor. Haya najiri huku wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya wakiunga mkono hoja ya kubanduliwa kwa Gachagua mamlakani, wakioji kwamba hajawajibika kikamilifu kwa miaka miwili iliyopita. The reason why we want Governor Anne Waiguru is because her track record speaks for itself. Waiguru went on to become the first ever female chairperson of the Council of Governors, proving that leadership doesn't have to be loud, it just have to be effective. Wanafunzi hao pia waliunga mkono pendekezo la uteuzi wa Waiguru kuwa naibu rais. Giverson Maina, Darubini. Na mtazamaji, dakika 8 hapo zimekuwa tu kionjo. Usiende mbali, kwani tunachukua pumziko fupi, alafu tukirejea tutakuwa tunakuambia ni kwa nini spika wa bunge la Seneti anataka gavana wa kaunti ya Isiolo akamatwe mara moja na kufikishwa katika bunge la Seneti. Usiende mbali mtazamaji. Mapato ya jasho lako, faida ya nguvu zako, na juhudi za kila siku kuboresha maisha yako. KBC ndio ngao ya jasho lako. KBC linzi wa akiba yako. Relax, akiba yako iko salama. KDIC, safer, stronger together. Who is the stupid one who agreed to it? Danielle, who did it? That's enough. I did, Danielle. That fire was a brilliant plan, brother. What if someone dies? Well, that'll be bad for the Oteros. Besides, not much would be lost anyway. Well, there are children and old people living there, and they might have died, Carlos! Are you shouting at me? What are we talking about? Tell him, Father. Tell him that you were going to fire him from the sawmill for making it bankrupt. Wildlands. Karibu tena mtazamaji. Na Spika Amason Kingi amemwagiza Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kumtia nguvuni gavana
wa Isiolo Abdi Guyo na kumwasilisha katika bunge la Seneti. Akitoa agizo hilo, Kingi alisema kwamba uamuzi uliotolewa unafaa na kwamba Inspekta Jenerali anapaswa kutekeleza maagizo hayo. Kingi pia amewahimiza maseneta kuwasilisha hoja ya kuchunguza mienendo ya gavana huyo. In both instances, the governor has failed to appear in a clear disregard of the Senate's power under the Constitution. This conduct by the governor not only undermines the rule of law, but obstructs the Senate from discharging its role as the protector of counties under Article 96(1) of the Constitution and the primary organ of oversight on the use of public funds by county governments under Article 96(3) of the Constitution. This is not acceptable. It cannot be allowed to continue. Honorable Senators, in light of this, I therefore guide all committees which had issued summons to the Governor of Isiolo to appear, and in which the Governor failed to appear, to liaise with the Inspector of Police as a matter of urgency and require the Inspector General of Police to produce the Governor before the respective committees at a determined date and time. Is that you should actually have ordered the Inspector General of Police to search and produce the governor, wherever he is, if he's in Isiolo, Dubai, whichever part of the world he's in, Mr. Speaker, until he's produced here before the Senate. Tugeukie sasa masuala ya kufungamana na afya, ambapo waziri wa afya Dr. Deborah Barasa amehimiza Wakenya zaidi kujisajili kwenye halmashauri ya afya ya kijamii ili waweze kupata huduma bora na nafuu za afya. Dr. Barasa, ambaye alikuwa katika kaunti ya Bungoma kwa maadhimisho mwezi wa uhamisho wa saratani ya titi, alisema wizara ya afya imezindua jopo kazi ili kuhakikisha wagonjwa wote wakiwemo wale wanaougua saratani wanahudumiwa. Mwezi wa saratani ya titi mwaka huu unaadhimishwa chini ya kauli mbiu kuziba pengo ili kuimarisha upatikanaji wa huduma bora na ufadhili wa saratani ya titi. I have been able to establish the task force and task them to ensure that implementation is ongoing and that all Kenyans are able to access care, including the cancer patients and patients on dialysis. And so those mitigation measures are being put in place to ensure none of the Kenyans fails to access care. Na chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu kwa mara nyingine tena kimetishia kulemaza masomo katika vyuo vikuu vyote vya umma humu nchini. Katibu wa chama hicho Constantine Wesonga amesema mgomo unatarajiwa kuanza baada ya kukamilika kwa makataa ya siku 7 yaliyotolewa kwa serikali. Chama hicho kinanuia kushinikiza serikali kutekeleza mkataba wa kurejea kazini uliotiwa saini na pande husika tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2024 kufuatia mgomo wa kitaifa wa vyuo vikuu vyote vya umma. Mkataba huo ulipendekeza nyongeza ya kati ya 7% na 10% kuanzia mwezi Septemba, lakini masharti hayo hayajatimizwa. And it's not a threat. Ooh. Why is the government quiet? By next Tuesday, university should have given our members the new pay slips with the 7 to 10% factor. And those pay slips, we expect them to go online next week, Monday. If the pay slips will not have the 7 to 10% increment, I want to invite members of the media to converge here for further direction. Solidarity forever. Solidarity forever for the union. Na kaimu kiongozi wa chama cha ODM Profesa Anyang' Nyong'o ametoa hakikisho la mikakati madhubuti ya kuimarisha chama hicho wanapochukua hatamu za uongozi kutoka kwa Raila Odinga, ambaye ameelekeza hazma yake katika kampeni za wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Nyong'o amesema chama cha ODM kimestahimili mengi na kinaweza kuwa bora zaidi, huku akiwarai viongozi na wafuasi wa chama hicho kuzingatia malengo ya chama.
Nyong'o ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisumu pamoja na maafisa wengine wa chama hicho vilevile walipuuzilia mbali madai kwamba mrengo wa upinzani umejiunga na serikali ya Kenya Kwanza, akisema chama cha ODM kinadhamiria kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi mkuu ujao. I'm confident that the people who are here will work together not to disappoint the party leader in the building of this party, in the salvation that we need for this nation, so that every Kenyan, wherever he is, feel that he or she is a Kenyan, entitled to good life, entitled to justice, entitled to dignity, entitled human recognition. ODM! ODM! We have to realize that over the last more than 20 years, heading to 30 years that ODM has been around, ODM has been the solid foundation on which Kenya is resting on. Other parties come and go, ODM is there to stay, and we have to continue to build ODM. And I think that is what we're looking forward to our acting party leader doing. This is what we have. This is our house. This is what we will build. We are not confused at all. ODM stands alone as a party. That is a movement for the people. We are social democrats. We will speak for the people. We will stand with the people. We will move with the people. And we will stand under the guidance of Raila Amolo Odinga, having left for us now Peter Anyang' Nyong'o. Na katika ulingo wa biashara ni kwamba wakulima wadogo wameshauriwa kukumbatia matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa za utengenezaji chakula cha kuku ili kuimarisha thamani ya bidhaa zao na kupunguza gharama ya uzalishaji. Wadau wa sekta hiyo pia wanatoa wito wa kuianishwa kwa ushuru unaotozwa na serikali za kaunti ili kupunguza gharama ya utengenezaji wa chakula cha kuku. Taarifa hii na nyingine ni kwenye kitengo chetu cha habari za biashara. Ya utengenezaji chakula cha kuku hujumuisha zaidi ya 60% ya uzalishaji katika sekta hiyo ndogo. Mojawapo ya sababu za hali hii ni matumizi ya mbinu zilizopitwa na wakati za uzalishaji pamoja na ushuru wa juu kwenye mfumo huo. Ili kupunguza gharama ya uzalishaji, watengenezaji wa chakula cha kuku wamehimizwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kujiimarishia kipato. Incorporation of the AI that will be able to measure the nutrient components of the feedstocks that will go into the production process. You find that the cost of feeds are high at times, not because the raw material is expensive, but then because of the levies. You find when you move from one county to another, there are some levies put on you. Kwingineko, biashara ya ubadilishanaji fedha za kigeni humu nchini imepata umaarufu kutokana na uwezekano wa mapato ya juu, maendeleo ya teknolojia na uwepo wa huduma za kuaminika za mtandao. Hata hivyo, ada za juu pamoja na miundo mbinu hafifu zimetajwa kuwa baadhi ya changamoto zinazokumba biashara hiyo. Many traders, particularly the youth, face significant barriers to high cost of internet access. Our mobile data initiative is a solution to this problem. By offering complementary data, we are ensuring that traders across the country, whether in urban or rural areas, can access the markets anytime, anywhere, and without interruption. This is more than just about access. It's about financial inclusion. Mwishowe, jumba la kibiashara la Ghana limesifiwa kwa jukumu muhimu linalotekeleza la kuimarisha biashara baina ya Kenya na taifa hilo. Wadau wanasema jumba hilo limeongeza idadi ya bidhaa zinazoonyeshwa humo hadi 650. What we intend to do is to make sure that we consolidate the operations of the Ghana Trade House in Nairobi. And once that is done, that becomes the springboard for us to move across the region and beyond the African continent. Jumba hilo linahudumia kampuni 107 za utengenezaji bidhaa mbalimbali zikiwemo vipodozi, vyakula, kakao, nguo na nyinginezo. Wairimu Jenga,
Nikiripotia Darubini. Nadhani umefika muda wa kurudi kwa wazazi wangu na mwanangu Maya. Hapa haya ni maji ya shingo na nimeshindwa kabisa kuyaogelea. Mimi naweza chapwa na mwanamke mimi huyo basi. Hata wewe mtu mzima haujui kuchunga mzigo wako. Shauri yako. Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David na mkipenda KD. Mchezaji mwenye makao yake nchini Hispania Adrian Kibet alifunga mabao matatu huku timu ya taifa ya soka ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars ikishinda Sudan bao 4-0 na kuingia nusu fainali ya michuano Sekafa ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa KMC mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hicho cha kocha Salem Babu kiliingia mchuanoni kifahamu vyema ushindi ungekisaidia kuepuka kuchuana timu inayopiga upato kushinda michuano hiyo Uganda kwenye nusu fainali. Adrian Kibet alifungia Rising Stars katika dakika za mwanzo za kipindi cha kwanza, akiwatanguliza vijana wa Kenya Harambee Stars. Adrian Kibeti, nyota wa Nasi Academy. Mchezaji huyo ambaye awali alichezea shule ya upili ya St Anthony Kitale aliongeza bao la pili kabla ya kipindi cha mapumziko. Nafanya kadani kule! Dikabao! Adrian Kibeti! Adrian Kibeti! Kiungo mahiri Kevin Wanganya alipatika kimiani bao la tatu katika dakika ya 66, kisha mshambulizi wa Nasi Academy Kibet akafunga bao lake la tatu katika muda wa ziada. Tyron Junior. Tyron. Nafasi nyingine. Adrian Kibeti. Kibeti! Hat-trick! Hat-trick Adrian Kibeti. Kenya ilianza kampeni yake ya michuano ya Sekafa kwa kuwashinda wenyeji Tanzania ambao pia wamefuzu kwa nusu fainali mabao 2-1, kisha wakatoka sare tasa dhidi ya Rwanda, kisha wakailemea Djibouti mabao 4-0 Jumapili iliyopita. Mshindi pekee wa Kenya wa nishani kwenye michezo ya Olimpiki ya walemavu mjini Paris nchini Ufaransa mwaka huu, Samson Opiyo Ojuka, ndiye mwanamichezo bora wa LGSJAC wa mwezi Septemba. Mwanafunzi huyo wa sheria katika chuo kikuu cha Kenyatta alinyakua medali ya fedha katika shindano la T37 la kuchupa, huku Kenya ikaribia kukamilisha michezo hiyo bila nishani. Ojuka ambaye pia ni mwanariadha alishinda medali ya fedha na kuweka rekodi mpya ya bara 6.20 tarehe 3 mwezi Septemba uwanjani Stade de France. Ojuka alivunja rekodi ya awali ya bara Afrika ya mita 6.05 iliyowekwa na Andrea Dele Ave kutoka Afrika Kusini mwaka 2015 mjini Johannesburg. Aidha, yeye ndiye Mkenya wa kwanza kushinda medali katika historia ya michezo ya Olimpiki ya walemavu na Olimpiki maalum. Ojuka pia ndiye wa kwanza kushinda nishani katika mashindano ya Olimpiki ya walemavu tangu Merina Kumicha anyakue medali ya fedha katika shindano la kurusha mkuki kwenye michezo ya Olimpiki ya Beijing mwaka 2008. It's truly amazing what you people are doing, especially in promoting athletes like us, motivating us through such awards. It's an honor, and I want to give special thanks. For me, breaking the African record, it has truly opened up a lot of doors for me, and I would like to say that I'm grateful. We admire his can-do attitude, his never give up spirit, his winning attitude, and that's why as LG we felt that he deserves the award for this month of September. Congratulations once again, Samson, and we are very proud to be partners with SJAC, and we are very proud of your achievement and continue doing Kenya proud and Africa as a whole. Ojuka aliwashinda waniaji wengine, miongoni mwao washindi wa msuru wa Diamond League Faith Kipyegon, Emmanuel Wanyonyi na Mary Mura, Faith Cherotich, Amos Serem na Beatrice Chebet. Wengine waliokuwa wameorodheshwa ni mchezaji wa kriketi Rakib Patel, nyota wa raga Amon Omala wa Kenya Harlequin, Darwin Mukiza, Dennis Abukuse wa Menengai Oilers, mshindi wa mbio za magari za bara Afrika Karan Patel na Helvik Simiyu wa mchezo wa kabadi.
Mashindano ya kuwania kombe la dunia la wanawake wasiozidi umri wa miaka 17 yataanza kesho katika Jamhuri ya Dominican, huku timu ya taifa ya Junior Starlets ikianza kampeni yao dhidi ya Uingereza siku ya Ijumaa. Junior Starlets ilifuzu kwa mashindano hayo baada ya kuilemea Burundi mabao 5-0. Timu hiyo inanuia kuandikisha matokeo bora siku ya Ijumaa watakapochuana na Young Lionesses ya Uingereza ambao watashiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016. Kikosi hicho chini ya ukufunzi wa kocha Mildred Cheche kitachuana na Korea Kaskazini siku ya Jumapili, kisha imenyana na Mexico tarehe 24 mwezi huu kwenye mechi ya mwisho ya kundi cha. Timu hiyo imekuwa kambini nchini Hispania kabla ya kuelekea Dominican Republic. Nigeria itakuwa timu ya kwanza ya bara Afrika kucheza dhidi ya New Zealand kesho kwenye mechi ya kundi cha. The Flamingos ya Nigeria wananuia kutamba kwenye makala ya mwaka huu baada ya kumaliza kwenye nafasi ya 3 mwaka 2022. Mabingwa watetezi Hispania watachuana na Marekani kwenye mechi ya kwanza ya kundi ba itakayochezwa katika uwanja wa Felix Sanchez, huku Marekani ikinuia kutoa taji hiyo. Wenyeji Dominican Republic watachuana na Ecuador siku ya Alhamisi, huku Colombia waliomaliza kwenye nafasi ya pili mwaka 2022 wakikabiliana na Korea Kaskazini kwenye mechi nyingine ya kundi ba. Mwelekezi wangu upande wa pili Timo anasema KD ondoka studio. Timo, sina budi la kufanya hivyo kama kawaida ya KD. Kazi kwako Chumba, ukamilishe shughuli. Kwaheri kwa sasa. Tembelea tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke ili kwamba uweze kupata taarifa hizo na nyinginezo zaidi. Mimi pia sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo mtangazaji wa lugha ishara Susan Thuku. Mimi ni Ben Chumba. Kwaheri, uwe na heri, alamsiki.